Chapter number 6, Digging for Treasure. So from your Dreamcatcher book, another story that we will see is Digging for Treasure. Now before starting the story, or before having a look over the story, what it is there, what are the interesting facts over here, let us have a look on its author, who is Edith Nesbit. Edith Nesbit. Now let us have a look over it. So students, this is the author Edith Nesbit. Edith Nesbit. Okay. She was an English author and poet who published her books for children under the name of E. Nesbit. Under the name of E. Nesbit. Under this name she used to write her works. Okay, she যে সব লেখাগুলো লিখেছেন উনি, that she did all that under the name E. Nesbit. That means she didn't give her full name. And now she was born in the year 1858 and she died in the year 1924. Okay. Now students, the things that you must know, she wrote or collaborated on more than 60 books of fiction. 60 books of fiction, and all those fiction were for children. All those fiction were for children. Okay, don't forget this. The story of the treasure seeker. Okay, the treasure, TREASURE, the treasure seeker. It was published in the year 1899. Okay. So the treasure seeker, this story was published in the year 1899, and the story that is told here, it is from a child's point of view. Okay, whatever the story is given here in this, the treasure seeker, it has been told from a child's point of view. Okay, and the interesting thing is, the story that has been given to you, Digging for Treasure, it is an adapted version from the original story, that is the treasure of the treasure seeker. Okay, and its sequels are the would-be goods, and the another is the new treasure seekers. Okay, the new treasure seekers. Now sequels means the stories that are in sequence after the original, after the first one. Okay, that is called sequels. So the sequels of this story, the treasure seeker, or the story of the treasure seeker, this is the full name, the story of the treasure seeker. So after it comes the would-be goods and the new treasure seekers. Okay, so this was a little bit of information regarding the author Edith Nesbit. I hope you all understood. Now let us move towards the story. So again, before starting the story, let's have a sort of flashback, you can say. Okay, so what is it? As I said that this story, Digging for Treasure, is an adapted version from the original story, right? And what happens in the main story, we have to know a little bit, as this is the adapted one. So the Treasure Seekers is a story about a family of 6 children. Okay, about a family of 6 children. Their mother is not alive. So a family of 6 children who have already lost their mother, and their father's business has failed. So what do they decide?
the children decide to solve the family's problems themselves. So the children of that family, they try to solve the problem of this family themselves. What do they do in the nursery? They gather and plan to find treasure, okay, to restore their families fallen fortunes. Fallen fortunes means खोई हुई किस्मत, हारिए जावा भाग्य, ओके। তো তারা কি ডিসাইড করে? তারা ডিসাইড করে যে ফ্যামিলির প্রবলেম তারা নিজে নিজেই সলভ করবে। তাই ওরা এক জায়গায় গ্যাদার হয়, নার্সারিতে তারা গ্যাদার হয়। আর কি প্ল্যান করে তারা? দে প্ল্যান টু ফাইন্ড ট্রেজার। দে প্ল্যান টু ফাইন্ড ট্রেজার, খাজানা। ইউ অল নো খাজানা, ট্রেজার। তো তারা প্ল্যান করে যে আমরা খাজানা খুঁজবো। আর কি জন্য? যাতে তাদের হারিয়ে যাওয়া ভাগ্য, the fallen fortunes, they can restore it. So each suggests a different idea and they try them out one by one. As you can see, there were 6 children, so 6 of them, each of the among the 6, each of them suggested a different idea and they all tried them out one by one. 6 জনের মধ্যে 6 জনেই কি করলো? একের পর এক নিজের নিজের সাজেশন দিল অ্যান্ড দেন তারা এটাও ডিসাইড করলো যে ওয়ান বাই ওয়ান সেই সমস্ত আইডিয়াগুলোকে ফুলফিল করা হবে, ওকে। নাও দ্য স্টোরি স্টার্টস। We got spades from the cellar to dig for treasure and marked out a square in the garden. তো কি বলছে? বলছে যে we got spade. Spade means you all know kodal, okay, and cellar. Cellar in Hindi it is called tehkhana, or in other words you call it basement, okay. So from the basements they got spades to dig for treasure. And marked out a square in the garden, okay. Now see, বাচ্চারা এগুলো করেই থাকে, ওকে। তো maybe you all also have done this thing. So you make a plan that let us go and find the treasure. So তোমরা কি করছো? একটা প্লেগ্রাউন্ডে একসঙ্গে তোমরা একজোট হয়েছো অ্যান্ড দেন তোমরা ওই ট্রেজার হান্টে তোমরা পার্টিসিপেট করছো, প্ল্যানিং করেছো অ্যান্ড দেন তোমরা কি করেছো? একটা জায়গায় বা কোনো একটা জায়গায় তোমরা একটা স্কোয়ার মার্ক করে দিয়েছো অন দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড বিগ্যান টু ডিগ। আর তারপর কি করছো? সেটাকে করতে শুরু করছো, ওকে। ইউ স্টার্টেড টু ডিগ ইট, but we found only worms and stones. Now while digging, ওই যে করতে করতে তারা কি পেলো? they only found worms and stones, okay. So we thought we would try another part of the garden. তো তারা ঠিক করলো যে তারা গার্ডেনের আর এক জায়গা ট্রাই করবে, where the ground was softer, যেখানে মাটিটা একটু সফট হবে। we dug and found nothing. তো আমরা কুড়েই গেলাম কিন্তু আমরা কিছুই পেলাম না। Presently Albert from next door looked over the wall and said, hello, what are you up to? এবার ওদের পাশের বাড়িতেই আরেকজন থাকে, সে হলো Albert. So Albert, when he looked over the wall, then he said, hello, what are you up to? কি করছো তোমরা? Then the children are saying, we are digging treasure, said Alice. Out of the children, one was Alice, one girl was Alice, okay. And when Albert asked them what they were up to or what they were doing, then it was Alice who answered. আনসারটা কে দিল? Alice দিল। কি বলছে? we are digging for treasure, আমরা খাজানা খুঁজছি। An ancient parchment revealed to us the place of concealment. Now parchment means a paper or a material that contains a document, okay. So we are digging for treasure, said Alice,
An ancient parchment revealed to us the place of concealment. So Alice is saying that they are digging for treasure. তারা খাজানা খুঁজছে. So for that they are digging the ground. Okay, and তার সাথে সে আর একটা জিনিস বলছে, an ancient parchment revealed to us the place of concealment. See, concealment means গোপনে কোনো জিনিস থাকা, বা privacy or secrecy. Okay, and revealed means something কিছু প্রকাশ হওয়া, or you discovered something, so that is revealed. Now অ্যালিস বলছে যে আমরা একটা পার্চমেন্ট থেকে জানতে পেরেছি একটা জায়গা, একটা খুব গোপন জায়গা, প্লেস অফ কনসিলমেন্ট. ওকে, ফার্দার শি সেজ, come over and help us. So she asks Albert to come to them and help them. When we dig deep enough, we will find a great pot of red clay full of gold and precious jewels. Now see, they are all children, right? এবার যারা when you are little, right now you have got enough logic inside you that these things are not meant for you. মানে you all know that you won't find any treasure just here and there, right? So but these children, they have confidence in them, and confidently they have started their plan. So Alice calls Albert to come there and help them, and she also says that when they will dig deep enough, যখন অনেকটা খোদা হয়ে যাবে, we will find a great pot of red clay. তো অনেকটা খুব গেহরা যখন একটা গड्ढा করে নেওয়া হবে, দেন তারা একটা বড় রেড কালারের or রেড ক্লে, লাল মাটির একটা ওরা বড় মতো পট খুঁজে পাবে, যেটাতে কি থাকবে, গোল্ড অ্যান্ড প্রিশিয়াস জুয়েলস. গোল্ড অ্যান্ড প্রিশিয়াস জুয়েলস, কিমতি জেভার এটসেট্রা, গয়না টয়না, অ্যান্ড গোল্ড, ইউ অল নো হোয়াট গোল্ড ইজ. সো অ্যালিস এইসব বলছে কাকে, অ্যালবার্টকে. সো টু হুম অ্যালিস ইজ সেইং অল দিস থিংস টু অ্যালবার্ট. ওকে, দেন or a question can also be there, like this sentence is given to you, and it is said, who said to whom. Okay, who said to whom. Okay, so this way you have to keep on trying to find out the short questions as well as much you can. Okay, now next, Albert, who has no imagination, sniggered and said, nonsense. So see, এই যে এইসব জিনিসগুলো তারাই করতে পারবে যারা খুব ইমাজিনেটিভ হয়, রাইট? যারা সবসময় জিনিসগুলোকে ইমাজিন করতে থাকে, দে ক্যান ডু অল সাচ থিংস. বাট যাদের কোনো ইমাজিনেশনই নেই, তারা কি করবে, তারা সবসময় নাক কুঁচকাবে অ্যান্ড কি বলবে, ননসেন্স. ওকে, Oswald promised him a share of the treasure if he dug, and Alice said she would lend him her spade. এবার দেখো, another child's name we found is Oswald. One we found Alice, another we found Oswald. Okay, so Oswald কি promise করছে যে if he comes then he will give him a share of the treasure. If he digs the ground, then Oswald will give him a share of treasure. And with that, what Alice promises, what Alice says, she says that she would lend him her spade. তো অসওয়াল্ড তো প্রমিস করে দিল যে ট্রেজার ও যদি করে তাহলে ট্রেজারের একটু শেয়ার তাকে দেওয়া হবে, আর তার সাথে অ্যালিস বলছে যে ও যদি আসে তাহলে অ্যালিস নিজের স্পেড তাকে দেবে কি করার জন্য, ফর ডিগিং. সো অ্যালবার্ট কেম ওভার দ্য ওয়াল অ্যান্ড ডাগ. এবার দেখো অ্যালবার্ট কী করলো, আসলো অ্যান্ড
came over the wall and he dug. He came over the wall and he just started digging. All of us dug and dug. Soon the hole got deep. তো ওরা সবাই কি করলো, করতে থাকলো করতে থাকলো করতে থাকলো, আর খুব তাড়াতাড়ি কি হয়ে গেল, খুব শীঘ্রই কি হয়ে গেল, the hole got deep. Okay, so suppose this is the that surface, and they are digging, and finally the hole got deep. This hole got deep মানে যে গड्ढাটা ছিল সেটা আরো গহরা হয়ে গেল. What happens next? We will have to dig a tunnel to get to the treasure, said Oswald. তো Oswald বলছে যে আমাদেরকে ট্রেজার পর্যন্ত পৌঁছতে হলে কি করতে হবে, একটা টানেল করতে হবে. And how he said jumping in and digging at one side. তো একদিকে at one side he was digging and he just said jumping in there. Now we all took turns to dig except Albert, who was afraid to go in. এবার দেখো একের পর এক তারা সবাই dig করলো. Okay, one by one, or when their turn came they all digged, but who was left or who did not dig? It was Albert. Why? Because he was afraid to go inside it. Okay, then Alice says, come on Albert, it's quite easy. You just crawl in and dig with your hands. You won't notice that it's dark in the tunnel if you keep your eyes shut tight. So see students, this is really funny. তো অ্যালিস বলছে যে আরে অ্যালবার্ট আসো না, ইটস কোয়াইট ইজি, ইউ জাস্ট ক্রল, এটা খুবই সহজ, তুমি জাস্ট ক্রল করো, ভেতরের দিকে ক্রল করো, অ্যান্ড ডিগ উইথ ইয়োর হ্যান্ডস, আর তোমার হাত দিয়ে করো, ইউ ওয়ন্ট নোটিস দ্যাট ইটস ডার্ক ইন দ্য টানেল, তুমি তো তুমি নোটিসও করতে পারবে না যে টানেলের ভেতরে অন্ধকার আছে, ইউ জাস্ট অনলি নিড টু শাট ইয়োর আইস টাইট, তোমার শুধু you only need to keep your eyes closed tightly. Okay, all this was said by Alice. Isn't it really funny? Now, but Albert refused to go in and dig with his hands as we had done. Kintu Albert সেরকম করলো? No. What he did? He just refused to go in. ও জাস্ট ভেতরে যেতে একদম না করে দিল, and dig with his hands as we had done. না তো ভেতরে যেতে চাইলো আর না তো হাত দিয়ে dig করতে চাই. So though Albert refused to go in and dig with his hands as all they had done, he says that let me go in feet first, I will dig with my boots, honor bright. Okay, তো সে বলছে যে ঠিক আছে আমাকে প্রথমে আমার পায়ে যেতে দাও, and instead of digging with hands I will dig with my boots. তো বলছে as Alice কি সাজেস্ট করেছিল যে তুমি ক্রল করে যাও আর তোমার হাত দিয়ে ডিগ করো, তো সে বলছে আমি আমার পায়ে করেই যাব আর আমি বুটস দিয়ে ডিগিং করব, অনার ব্রাইট মানে ও তো সম্মানটাকে পর্যায়ে রেখে he went inside. Okay, or he wanted to go inside. Now so we let him go in feet first with only his head sticking out of the hole. So what all the children did, they let him go in feet only. Okay, and his head was sticking out of the hole. ওই যে হোলটা তারা করে ফেলেছিল, যে গड्ढাটা তারা করে ফেলেছিল, তো ওই গड्ढার ভেতরে ও ঢুকলো নিজের পায়ে করেই অ্যালবার্ট, বাট কি বাইরে ছিল, his head was only sticking out. All the rest of him was in the tunnel. আচ্ছা, ওর শুধু এই মাথাটুকুই ইয়েতে ছিল, বাইরে ছিল, আর বাকি তার বডি পার্টটা কোথায় ছিল? ইট ওয়াজ ইনসাইড দ্য হোল. ওকে, Albert began to dig with his feet and we stood on the ground over him
ওয়েটিং। তো অ্যালবার্ট কি করলো, তার পায়ে করে ডিগ করতে শুরু করলো, আর বাকিরা সবাই কি করছিল, দে ওয়ার অল স্ট্যান্ডিং অন দ্য গ্রাউন্ড ওভার হিম, দে ওয়ার জাস্ট ওভার হিম, দ্যাট মিন্স জাস্ট ইম্যাজিন Albert is here and they all are standing here. Okay, Albert is inside the tunnel here and they all are standing on the ground just over him. That means it's almost suppose অ্যালবার্ট এখানে আছে আর তারা সবাই তার মাথার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এবার হঠাৎ করে কি হলো, অল অফ আ সাডেন দ্য গ্রাউন্ড গেভ ওয়ে অ্যান্ড উই টাম্বলড টুগেদার ইন আ হিপ। তো হঠাৎ করে কি হলো, তারা একবারে হঠাৎ করে একটা রাস্তা হয়ে গেল, অ্যান্ড দে টাম্বল মিনস ফলিং ডাউন সাডেনলি, ওকে, সো অর কোল্যাপসিং। সো অল অফ আ সাডেন দ্য গ্রাউন্ড গেভ ওয়ে, ওরা রাস্তা খুঁজে পেলো, অ্যান্ড উই টাম্বলড টুগেদার ইন আ হিপ, তারা দে অল ফেল ডাউন ইনসাইড ইট all together in a heap. Heap means a collection of any object or collection of something that is kept together or piled up together. Okay, now when we got up there was a hollow. Hollow means an empty hole. So when they got up there was a empty hole where we had been standing, and Albert was stuck quite fast because the roof of the tunnel had tumbled in on him. এবার দেখো জাস্ট তার মাথার উপরে সবাই দাঁড়িয়ে ছিল, ওকে, অ্যান্ড যেই ও ডিগিং করতে 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 কি হয়েছে, এই জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে, ওকে, অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে, অ্যান্ড তাই তারা একবারে নিচে এসে পড়েছে একটা কোনো একটা পাইলের উপরে। হ্যাঁ, আর এই যে মাটিটা ধসে কি হয়েছে, পুরো ওই এটা পড়েছে অ্যালবার্টের উপরে। তাই হি ওয়াজ স্টাক ইনসাইড ইট অ্যান্ড ভেরি ফাস্ট বিকজ রুফ অফ দ্য টানেল হ্যাড টাম্বলড অন হিম। ওই যে টানেলের যে রুফটা ছিল সেইটা কার উপরে পড়েছিল, অ্যালবার্টের উপরে পড়েছিল। অ্যালবার্ট ক্রাইড অ্যান্ড স্ক্রিমড, ওকে, অ্যালবার্ট কান্না করতে শুরু করলো, অ্যান্ড হি স্ক্রিমড অলসো, চিল্লাতেও শুরু করলো, ফর দি আর্থ ওয়াজ হেভি অ্যান্ড হি কুডন্ট মুভ হিজ লেগস। এবার ওই মাটিটা যথেষ্ট ভারী ছিল, ওকে, আর সে মিন্স অ্যালবার্ট নিজের পা একদম মুভ করতে পারছিল না। Dickie was sent to bring Albert's uncle to come and help dig him out. Now see, another or one of the children's name was Dickie. So until now we got 3 names out of 6. One was Alice, second Oswald, and here the third is Dickie. So out of them Dickie was sent, Dickie কে পাঠানো হলো to bring Albert's uncle, কাকে নিয়ে আসার জন্য, অ্যালবার্টের আঙ্কেলকে। কেন, why? To come and help dig him out, যাতে আঙ্কেল এসে অ্যালবার্টকে কুঁড়ে বের করতে পারে, মিন্স মাটিটা কুঁড়ে, অ্যালবার্টকে কুঁড়ে নয়, মাটিটা কুঁড়ে অ্যালবার্টকে বের করতে পারে। Presently, Dickie returned with Albert's uncle. So now Dickie has arrived with Albert's uncle, who had come armed with a large spade. So Dickie অ্যালবার্টের আঙ্কেলের সঙ্গে ফিরে আসলো, আর অ্যালবার্টের আঙ্কেলের কাছে কি ছিল, একটা লার্জ স্পেড ছিল, একটা সঙ্গে করে বড় কোদালগুলো নিয়ে আসলো। This promises to be a protracted task, he said, looking at the hole with Albert's head in it and starting to dig. So students, আচ্ছা, এবার অ্যালবার্টের আঙ্কেলকে তো কুঁড়তে হবে, রাইট? সো ওই যে কুঁড়ার যে সিচুয়েশনটা আছে, এই মাহলটা দেখে অ্যালবার্টের আঙ্কেল বলছে যে যত আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকে বেশি সময় লাগবে কুঁড়তে। সো প্রোট্রাক্টেড মিনস longer than expected. That means taking a longer time than expected, I hope you understood. Now so his uncle says that while looking at the hole with Albert's head in it and starting to dig. Acha, to inside the tunnel Albert's head was there, right? And then uncle started to dig.
After a while, কিছুক্ষণ পর, wiping his face with a handkerchief, he said, আচ্ছা, তো কিছুক্ষণ পর অ্যালবার্টের আঙ্কল he wiped his face with a handkerchief, with a hanky, and he said, digging is hot work. Okay, you also try once digging. Okay, তোমরা একবার ট্রাই করবে কুঁড়া, and then you just see how hard work it is. সো তাই তার আঙ্কল, অ্যালবার্টের আঙ্কল এটা বলছে, ডিগিং ইজ হট ওয়ার্ক অ্যান্ড মাই কিউরিওসিটি ইজ এক্সাইটেড. সো কিউরিওসিটি ইজ এক্সাইটেড ওয়াই, or what for his curiosity was he wanted to know how did Albert get buried. ওকে, সো তার কিউরিওসিটিটা কেন বেড়ে যাচ্ছে, বিকজ সে জানতে চাইছিল যে অ্যালবার্টের এই অবস্থা কি করে হলো. নাও ডোরা, say Dora, another name we got is Dora. Okay, তো ডোরা সেটার আনসার দিচ্ছে, we were digging for treasure. I think we were near the passage that leads to the secret hoard. Okay, now see this secret hoard, or what this hoard means. Hoard means any hidden storage or space, or a secret store of valuables or money. Okay, সো অ্যালিস বলছে, মানে যখন ডোরা বলল যে দে ওয়ার ডিগিং ফর ট্রেজার, দেন অ্যালিস অ্যাডস দেয়ার, মানে তার সাথে অ্যালেড আরও একটা কথা বলছে, I think we were near the passage that leads to the secret hoard when the tunnel fell on in Albert. তো অ্যালিস বলছে যে আমার মনে হয় যে আমরা প্যাসেজটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি, যেটা আমাদেরকে আমাদের সেই খাজানা অবধি পর্যন্ত নিয়ে যাবে. আর তখনই দ্য টানেল ফেল ইন অন অ্যালবার্ট, আর তখনই কী হলো, এই টানেলটা অ্যালবার্টের উপরে পড়ে গেল. সুন অ্যালবার্ট ওয়াজ ডাগ আউট, খুব তাড়াতাড়ি আর খুব শীঘ্রই অ্যালবার্টকে বের করা হলো. সুন অ্যালবার্ট ওয়াজ ডাগ আউট, ডাস্টি অ্যান্ড কভার্ড উইথ মোল্ড. হি ওয়াজ অল ডাস্টি, একবারে পুরো ওর উপরে ধুলো ধুলো হয়ে গেছিলো. হিজ ফেস ওয়াজ মাডি, সরি, ডাস্টি অ্যান্ড কাভার্ড উইথ মোল্ড. সো জানোই তো, তোমাদের উপরে যদি মাটি পড়ে যায় তো কীরকম অবস্থা হবে, আর সেই অবস্থা হবার পর অ্যালবার্টকে কীরকম লাগছিল, হি লুকড ফানি. হিজ ফেস ওয়াজ মাডি with earth and streaked with crying. সো তার ফেসটা একদম পুরো মাটি মাটি হয়ে গেছিলো, আর streaked means running away. ওকে, রানিং অ্যাওয়ে. তো বাইরে যখন বেরিয়ে আসলো তখন ওর ফেসটা, ইট ওয়াজ অল মাডি উইথ আর্থ অ্যান্ড স্ট্রেকড উইথ ক্রাইং. আর ও কী করলো, যেই মুহূর্তে ও বাইরে বেরোলো, ওর অবস্থা তো বুঝতেই পেরে গেছো কী ছিল, তো সঙ্গে সঙ্গে বেরোনো মাত্রই ওই অবস্থাতে সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়তে লাগলো. We apologized to him, but he didn't reply. এবার ও when Albert was running, they all apologized to him. তারা ক্ষমা চাইলো, কিন্তু অ্যালবার্ট কী করলো, কোনো রিপ্লাই দিল না. He didn't reply. So you were digging for treasure, said Albert's uncle, wiping his face yet again with the handkerchief. তো তোমরা আগেও দেখলে যখন অ্যালবার্টের আঙ্কল অ্যালবার্টকে বের করার জন্য হি ওয়াজ ডিগিং, দ্যাট টাইম হি ওয়েপড হিজ ফেস উইথ হ্যাঙ্কারচিফ. আগেন আফটার ইট, while wiping his face with that handkerchief, he said, so you were digging for treasure, তো তোমরা খাজানা খোঁজার জন্য ডিগ করছিলে. Well, I fear that your chances of success are slim. তো তার সাথে অ্যালবার্টের আঙ্কেল বলছে যে তবে আমার তো মনে হয় যে তোমাদের সাকসেসের চান্স খুবই কম. নেক্সট, I have made a careful study of the whole subject. এই জায়গাটা আমি খুব ভালো করে চিনি. And I never knew more than one coin buried in any garden. আর আমি কিন্তু যতদূর জানি যে কোনো গার্ডেনে একটা কয়েনের বেশি তোমরা কিচ্ছু পাবে না. হ্যালো, হোয়াটস দ্যাট? এবার ওই বলতে বলতে হঠাৎ করে
অ্যালবার্টের আঙ্কালের চোখ যায় একটা জায়গায়, তাই it is just out of exclamation. Albert's uncle says, hello, what's that? আরে দেখো দেখো এটা কি? He pointed at something shining in the hole he had just dragged Albert out of. তো অ্যালবার্টের আঙ্কাল যেখান থেকে অ্যালবার্টকে বের করলো সেই জায়গার দিকে পয়েন্ট করে একটা জিনিস দেখালো, and it was shining in the hole. Oswald picked it up. Oswald কি করলো? সেটাকে তুললো. It was half a crown. What does this half a crown means? Half a crown means the coin that is equal to 2 shillings. Okay, equal to 2 shillings. And at present, if you go for this Indian currency, 2 shillings or 1 shilling, right now 1 shilling is equals to 0.66 rupees. Okay, 0.66 rupee. So 2 shilling makes almost 1 rupees and 32 paisa, right? And what again said? With that, okay, half a crown means 2 shilling and 6 pence. 2 shillings means it is not exactly 2 shillings but almost equal to 2 shillings. With that, 6 pence. And if you go for 6 pence, right now it is almost 0.2 rupee. Okay, 6 pence equals to, so that means almost at present or present rate if you go to, then it is almost 3 rupees. Now Oswald picked it up. It was half a crown, and they all looked at each other speechless with surprise and delight. So Oswald সেই কয়েনটাকে তুললো, সেটা কতটা ছিল? it was half a crown. তারপর তারা পরস্পর একের দিকে একদম স্পিচলেস হয়ে with surprise and delight, একটা তাদের মধ্যে আমেজ তো ছিলই, তার সঙ্গে একটা জয়ও ছিল তাদের মধ্যে, that they found something. Now, well, that's 5 pence for each of you, said Albert's uncle. তো অ্যালবার্টের আঙ্কেল বলছে যে তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের 5 পেন্স করে হয়ে গেল। তখনই ডিকি বলছে, নো, ইটস 4 pence সামথিং। তো বলছে না, এটা 4 পেন্স আর কিছু একটা হচ্ছে। There are 7 of us, you see. So Dicky again says যে আমরা তো 7 জন আছি, and who was that 7th? It was the Albert, as they were all together 6 children, right? And the 7th one was Albert. So Albert's uncle asked them, oh, you count Albert as one of yourselves, huh? আচ্ছা, তো তোমরা কি তাহলে অ্যালবার্টকেও তোমাদের সঙ্গে কাউন্ট করছো? Then of course he was buried after all, said Alice. Alice বলছে, so as Alice says that why shouldn't we let him have the odd some things? Okay, so Alice is saying that কেন না আমরা তাকেও ইনক্লুড করে নিই, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের ভাগ কত হচ্ছে? 4 pence each. Albert cheered up. এটা শুনে অ্যালবার্ট খুব খুশি হলো, and his uncle wiped his face again and began to put on his coat. এবার তার আঙ্কেল, অ্যালবার্টের আঙ্কেল নিজের ফেসটাকে ওয়াইপ করলো, মুছলো, অ্যান্ড আবার কোটটা পরতে শুরু করলো। Then he stopped and picked something. It was another half crown. এবার অ্যালবার্টের আঙ্কেল ওই কোট পরতে পরতে থেমে গেল, দিয়ে কি দেখলো? হি পিকড সামথিং। সে অ্যালবার্টের আঙ্কেল আর একটা জিনিস হি পিকড। ওকে, ইট ওয়াজ অ্যানাদার হাফ ক্রাউন। সো they got to be lucky that they found another half crown. To think that there should be 2, he said. In all my experience of buried treasure, I never heard of such a thing. Okay, so Albert's uncle is saying that I just thought that there must be 2. আমি ভাবলাম হয়তো দুটোই থাকবে বা দুটোই থাকা উচিত। আর আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সে যে এত buried treasureর যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি এরকম কখনো শুনিনি। Now, I wish Albert's uncle would come treasure hunting with us regularly. He has very sharp eyes. For Dora says she was looking at the
very spot where the second coin was picked up from, and she never saw it. Okay, so this is all Alice is talking about, that she is wishing, or she wants Albert's uncle to be with them, to join them regularly in their treasure hunt. Okay, as because he has got really sharp eyes, তার অ্যালবার্টের আঙ্কালের চোখ ভীষণই তেজ. ওকে, for Dora says she was looking at the very spot where the second coin was picked up from and she never saw it. কারণ how Alice understood that Albert's uncle had a sharp eye or had sharp eyes, because ডোরা যখন বললো যে আমিও তো ওইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম, তো আমি তো খুঁজে পাইনি, তাহলে অ্যালবার্টের আঙ্কাল কী করে খুঁজে পেয়ে গেলেন? ওকে, সো দিস ইজ দ্য থিং. For this very reason, Alice thinks that Albert's uncle has got sharp eyes, and thus she wants him to be with them or to join them regularly in their treasure hunt. So students, this was your story, Digging for Treasure, written by Edith Nesbit, where we saw that how 6 children, just in order to save their family, they go out for treasure hunting, and they finally find something. Okay, not a lot of thing, but a little bit of thing, though a little bit of thing, but they at least find something. And who helps them? It was Albert's uncle who helps them. So students, this story is really one of the amazing stories. Okay, if you read the original story or the main book, then you will find out how interesting this story is. Okay, so students, this was your chapter. Now if anywhere you found any problem, then just feel free to ask me. Okay, thank you everyone, take care.